Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins and we welcome warm-heartedly all of you into our Ask project, and today we are having the triangle meditation. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ASK-projektiimme, ja tänään on vuorossa sitten kolmiotyöskentelyyn liittyvä mietiskely. And this broadcast is coming from the Little Bear Meditation Center. Ja tämä lähetys tulee Pikkukarhun meditaatiokeskuksesta. We are over the Arctic Circle. Olemme täällä Navapidin toisella puolella. And we hope that the lines are going to be clear, thus there is the weather very rainy and a little bit stormy as well. Toivomme, että nämä yhteydet pelaavat, sillä nyt on todellakin oikein sateesta ja vähän tuulista. Toivotaan, että nämä linjat pysyvät auki. We have been talking many times about the importance of the triangle work. Master D.K. says that it belongs to the coming future science of triangles. Olemme puhuneet monasti kolmiotyöskentelyn tärkeydestä. Mestari D.K. sanoi, että se kuuluu tulevaan kolmioiden tieteeseen. Also, what is very good for us to think about and contemplate is about how the etheric body is formulated along squares in the beginning, and the more soul is going to function and become implemented on the physical plane, the more the etheric body is going to be triangular. Yksi hyvä asia on meidän mietiskellä, että mitä se mahtaa tarkoittaa, kun puhumme eetterikehosta, joka alussa on neliömäinen, mutta muuntuu sielun vaikutuksesta koko ajan enemmän ja enemmän kolmiomaiseksi, mitä enemmän sielu vaikuttaa fyysisellä tasolla. We know and have been also having some broadcast about these very important energies which are affecting at the moment. There is Sirius and Pluto connected and also Vega. Tällä hetkellä olemme puhuneet myöskin siitä, että Vegan ja Siriuksen ja Pluton yhteysvaikutus on tällä hetkellä erittäin voimallista. These energies are high and also demanding for all of us. They are calling really not when we think about how the energies are going to be responded by human being. They are not easily understood and they are not easily transformed or transmuted by humans. Olemme puhuneet näiden energioiden vaikutuksesta ja ne ovat hyvin korkeita, joten niitä ei pysty muuntamaan todellakaan helposti ihmisen taholta. If we contemplate about that first we are responding to the planets. When we become disciples, we are responding to the signs, or we start to respond. And we are that much developed that even though we are of course responding, but it means that how we are able to gain the higher energies of the signs. But then when we think about even other constellations, that is my hypothesis, that how we are evolving in initiatory process, the more we are also able to respond to the other high energies. Kun ajattelemme, että ihminen ensin vastaa planeettoihin ja sitten mitä enemmän ihminen kulkee oppilaan tietä eteenpäin, sen enemmän hän
alkaa vastata korkeampiin energioihin, jotka liittyvät merkkeihin. Ja jos sitten taas ajattelemme muita konstellaatioita, niin se on hypoteesini, että mitä enemmän ihminen kehittyy vihkimyspolullaan, sitä enemmän hän pystyy myös vastaamaan näihin muihin korkeimpiin energioihin. So in this huge turmoil that we see all around the planet, also these three things, as we were mentioning, Pluto and Vega and Sirius, are affecting very strongly humanity. Tässä kaikessa kaauksessa, mikä nyt on planeetallamme, jonka voimme todeta, tähän kaikkeen myös liittyy tuo Sirius, Pluto, Vega energiat. We are going to have on 15th of November the last conjunction with the Pluto, Vega and then opposing Sirius. 15.11. on viimeinen Vega Pluto-konjunktio sitten oppositiossa Siriukseen. So let us keep these things in our mind and trying to understand that this triangle work is very strong and potent work that Master DK is recommending us to do. Kun mietiskelemme ja menemme eteenpäin, muistakaamme sitä, että todellakin Mestari DK on suositellut tätä kolmiotyöskentelyä ja painottaa voimallisesti tätä työtä. So without longer instructions, we are going to go forward. Pitemmittä puheitta menemme nyt eteenpäin and we start our meditation. Ja aloitamme sitten mietiskelyn. Virittäytykäämme nyt tuohon, mitä Mestari DK on sanonut. He says like this, Master DK, I would ask you for a few minutes each morning prior to do the group meditation to rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend. Mestari DK pyytää meitä joka aamu tekemään tällaisen pienen harjoituksen ennen kuin aloitamme muuta ryhmämietiskelyä, että rennosti istumme tuolissamme tai sängyssämme silmät sulkien ja virittäytyen sieluumme ja häneen ystäväänne. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center and myself. Ja täten muodostatte valon kolmion sielunne, itsenne ja pääkeskuksenne ja itseni välillä. Fix and hold this triangle firm in your consciousness through the power of the creative imagination. Ylläpidä ja fiksaudu tähän kolmioon tukevasti tietoisuudessasi ja käyttäen luovan mielikuvituksesi voimaa. This is very good for us to remember to do every single morning. Ja tämä on hyvä asia harjoituttaa itseä ja tehdä joka aamu. Why it is good that we are linking with Master DK, of course, is that he is the one who is behind this very huge education process what is going on at the moment. He is behind of cultivating and rehearsing especially Western disciples. Se miksi on hyvä muistaa tehdä tämä kolmio on, että Mestari DK on tuon nykyopetuksen takana, joka erityisesti koskee länsioppilaita. So let us now sound inaudibly Om, the sacred word, 3 times. Lausukaamme nyt äänettömästi 3 kertaa pyhä sana Om.
we feel how the environment is balanced and in harmony, tunnemme kuinka ympäristömme on tasapainoittunut ja harmoniassa, as well as our three bodies, samalla tavoin kuin 3 sisäistä kehoamme. Visualize now the network of golden triangles covering the entire planet. Visualisoi nyt kultaisten kolmioiden verkosto, joka kattaa koko maaplaneetan. Focus now on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. Imagining yourself as a soul-infused personality. Näe itsesi sielun läpäisemänä persoonallisuutena. Invoke now the soul expression of those who are participating in your triangle or triangles. Kutsu niiden, joiden kanssa muodostat kolmion tai kolmioita, heidän sieluilmaisuaan.
Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmion tai kolmioiden jäsenten välillä. Feel this energy, how it is increasing. Tunne, kuinka tämä energia kasvaa. Visualize the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of the illumination. Tunne tämän valaistumisen luonto and how it is increasing ja kuinka se voimistuu. Sustain the circulation of love and light throughout your triangle and triangles. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta läpi kolmiosi tai kolmioittesi. Link your triangle or triangles to the network of global triangles. Yhdistä nyt kolmiosi kansainväliseen kolmioiden verkostoon. Realize that the network of triangles is connected to the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on liittynyt suureen shambhaliseen kolmioon, kolmen aktiivisuuden Buddhaan Shambhalassa.
let us realize that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivaltakaamme, että hätätilanteen vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And because we can see so many crises appearing all around the planet, we can be sure that it is utmost important that we keep our triangle work vivid. Ja kuten voimme nähdä ympäri planeettaa olevista kriiseistä, että tällä hetkellä on erittäin tärkeää, että pidämme kolmiotyöskentelymme elävänä. And also consciously being aligned with the three Buddhas of activity. Ja tietoisuudessamme ylläpidämme yhteyttä kolmeen aktiivisuuden Buddhaan. Visualize now your triangles, then the network of triangles in the world, and the triangle of three great Buddhas. Visualisoi nyt omat kolmiosi, kolmioiden verkosto, globaalinen verkosto ja kolme aktiivisuuden Buddhan luoma kolmio. How all of these are linked together. Kuinka nämä kaikki ovat linkkiytyneet yhteen. Let your spiritual invocation to be heard on high. Anna henkinen kutsusi kuulua korkeuksissa. And let us sound the great invocation. Ja lausukaamme suuri invokaatio.
See the network of golden triangles covering the entire planet. Näin nyt kultaisten kolmioiden verkosto kattaen koko planeetan. Visualize at least 100,000 triangles livingly functioning within the etheric body of Earth. Visualisoi ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan eetterikehossa. Let us attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrkikäämme näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound inaudibly sacred word Om 3 times. Lausukaamme vielä äänettömästi pyhä sana Om 3 kertaa. Sustain the circulation of love and light and goodwill flowing through your triangles throughout the day. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon ja hyvän tahdon virtausta kolmioittemme kautta koko päivän. Thank you very much, dearest friends, for your participation and also for your presence. Kiitämme sydämellisesti kaikkia rakkaat ystävämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And tomorrow we are going to continue again with the glamour work. Huomenna sitten jatkamme taas tuossa harhatyöskentelyssä. We are working, dissipating the glamours. Oh, I'm sorry. It is tomorrow, it is Thursday, and we are working with the reappearance of the Christ. Niin huomenna onkin torstai ja työskentelemme sitten kutsuen apua ja tukea Kristuksen jälleen tulemisen puolesta. Now we wish you a wonderful day or evening and say namaste over the Arctic Circle. Ja nyt toivotamme teille kaikille oikein ihanaa iltaa ja sanomme namaste täältä napapillin toiselta puolelta. The flash of the flaming diamond and the
the presence of the solar youth, the presence of the Lord of the world, in the presence of the holy youth, the ancient of days, responding to the flash of the flaming diamond and the shining forth of his star. We know the one, transfigured in the light of the planetary God, transfigured in the presence of the synthesizing Lord, the presence of the Lord of the world, in the presence of the holy youth, the ancient of days, awakening with the flash of the flaming diamond and the shining forth of his star. His star shines forth, his star shines forth, his star and the radiant flaming diamond, the flaming diamond of the power and glory, the power and glory that is his time.